So fine. Last thing that the hepatic globules are covered by Gleason's capsule. Now, in liver, sinusoids are there. In liver, sinusoids are present. The one fragment in the liver known as sinusoid, and in that phagocytes are present. These phagocytes are known as Kupffer cells. See, these Kupffer cells acts as a cellular barrier for innate immunity. Wait, I will explain, huh? Don't worry. See, generally you know that in our body, only WBCs are also known as soldiers of our body, fine? But only WBCs are not there. Along with that, here in liver specialized phagocytes are there known as Kupffer cells. And this Kupffer cells acts as a phagocyte as well as tissues consist phagocytes, fine? As well as if you know that all the WBCs cannot take part in immunity. I have used that word here, innate immunity. Innate immunity means from birth. From birth, we obtain the immunity from our parents. And this is also known as inherited immunity. See, our parents obtain the immunity from their parents also. Just like that. WBCs, similar to that you know everything. That blood group is inherited. So WBCs, RBCs, platelets are also inherited. Because in our body, we form the blood initially from our mother's blood. But at the time of the fertilization, our blood group and the components of our blood was decided at that time. Right? That's why in innate immunity I have used that word. And due to phagocytes, we say that it is inherited, and only cell gives us the immunity. That's why it is known as cellular immunity or cellular barrier. Barrier is nothing but the one type of the obstruction. See, in our body, I have told you that in the mild mucosal associated lymphoid tissue, in that I have told you that in our body through the natural openings, the pathogens are able to enter inside it only and only through that passage. For example, majority GI tract, excretory tract, urinogenital tract, we say like that.
And here you know that coronavirus is entered inside the respiratory tract, but cannot enter through the other passage. All the WBCs have known there is a function of the immunity power, fine, but only if you know that monocytes and neutrophils, both are acts as a macrophage or phagocyte. Macrophage or phagocyte, it means it kills the pathogen by engulfing them. After engulfing, they obtain the nourishment from the pathogens by killing them. And in this way, that pathogen cannot attack on our body. I mean to say, cannot cause the disease. That's why we say that it is the cellular barrier. Physical barrier, physiological barrier, cellular barrier, and cytokinin barrier. 4 barriers are there in our innate immunity. That I will explain you in the 8th chapter. The types of the immunity is that. Fine? But here, only you remember that the small portion in the liver, lobules. See, you know that the liver consists 2 lobes, and 2 lobes consist so many lobules, and in so many lobules, sinusoids are there. In each sinusoid, phagocytic cells are present, and these are known as cortex cells. Right? Then another point, wait, I want to ask you. Can you know portal venous system? Do you know this portal venous system? Think and then tell. You know. If it is wrong, that is okay, no problem. But think about it. In our body, arterial system, venous system, lymphatic system there, but along with that portal venous system also there. And there is a major difference between us and frog. Tell me the clear-cut idea. Yes. Deliver deoxygenated blood from small intestine. Normally, what is the function of venous system? Transport nutrition for assimilation. Venous system. Huh? What is the function of venous system and what is the function of portal venous system? Venous system એટલે deoxygenated blood cages. Yes. Portal venous system જે small intestine માંથી જે nutrition after digestion એને transport transportation. Information is crossed. And the common question is asked related to that. What is the difference between frog and human being related to portal venous system? A very common question. Sorry? આપણા અને ફ્રોગમાં બંનેમાં પોર્ટલ વેનસ સિસ્ટમ છે, પણ એમાં ડિફરન્સ છે. એટલે પહેલા તો એ ક્લિયર કરવું પડે કે વોટ ઇઝ વેનસ સિસ્ટમ એન્ડ વોટ ઇઝ પોર્ટલ વેનસ સિસ્ટમ. Tell me the clear cut idea.
We are discussing the liver here right now. That's why related word is there. No idea? Okay, see. Venous system carry the deoxygenated blood from different organs of the body to the heart, towards the heart. We say that. Because you know that arterial system carry the oxygenated blood from heart to the different organs of the body. Or in shortcut method, we say like that. Arterial system takes the pure blood away from the heart, and venous blood carry impure blood towards the heart. Now the definition of the portal venous system. Listen carefully and understand it properly. Conceptual to make it clear. Portal venous system carry the venous blood to the other organs of the body instead of heart for purification purpose. And then after purification, it carry the blood towards the heart. Yes. Makes the blood so the heart tissues, organs not purified because of heart. Yes. So portal venous system is initially collect the venous blood from the other organs of the body and to the particular organs for purification. For example, liver and kidney. And afterwards, the portal venous system is joined to the venous system again. And portal venous system consists the totally different portal veins than the ordinary veins. The portal veins are different from the normal veins. So the most important thing is this: renal portal venous system and hepatic portal venous system both are present. So renal portal venous system collect the venous blood from hind limbs and take it towards the kidney, whereas hepatic portal venous system carry the blood from the intestine. And if you know that superior vena cava and inferior vena cava, right? So, from hind limbs, I am talking about the frog, huh? Please clear that. In frog, from both the lower limbs, the venous blood is carried out towards the kidney, and after purification from the kidney, this blood is poured into the inferior vena cava and then carried to the heart. Please don't think like that. In inferior vena cava, venous blood is flow continuously, but this consists only impure blood, that is
deoxygenated blood, or we say that carbon dioxide containing blood. But in the both the hind legs, if any type of the pathogens are there, any type of the particles which are harmful for the body, they are filtered in the kidney and then poured back into the venous system. Similar theory is applicable for hepatic portal venous system. In our intestine, for example, we have taken the contaminated food. So pathogenic particles or harmful particles are present in the intestine. They need to be removed. So we have hepatic portal venous system, but hepatic portal venous system is absent in human being. Is it clear? So, according to this information, we say like that here. In from renal portal venous system and hepatic portal venous system both are present, whereas in human beings only hepatic portal venous system is present, but renal portal venous system is absent. This is the most important MCQ. Clear about the portal venous system, everybody? Any doubt? Yes, ask. સર આમાં જે renal portal system છે અંદર એનું મીનિંગ એવું છે કે પછી પેલા કિડનીમાં જશે પછી લીવરમાં જશે. એટલે આ જે પેથોજેનિક પાર્ટિકલ કે હાર્મફુલ પાર્ટિકલ છે એને કેચ કરી લેવાના છે. એટલે પછી કિડની શું કરશે? એને ડીએક્ટિવેટ કરીને યુરિન થ્રુ એને એક્સક્રીટ કરી દેશે. એન્ડ how the liver works on it. Liver killed it, fine, or deactivate them, cannot harm to our body. Then fall into the digestive tract, and through the feces will expel out. ભગવાનને પૂછવું સાંજે કોલ કરી પૂછી લે. મજા કરું છું. ફ્રોગની અંદર ફ્રોગ છે ને એ ટોટલી કાર્નિવોરસ એનિમલ છે. એટલે એ જ્યારે કોઈ બી એના કરતાં સ્મોલ ઇન્સેક્ટ્સ કે સ્મોલ એનિમલ્સને જ્યારે એ એઝ અ ફૂડ યુઝ કરે છે, at that time most common contaminated food is entered inside its body.
there is a requirement of the renal portal venous system there. Majority, the working area, the most common highly worked area, that is hind legs, both the hind legs. We have also similar to it. But we are omnivores. We cannot take that much amount of the majority in our body, the pathogens are entered through the contaminated food only. And that's why hepatic portal venous system is connected to the intestine. So in our whole digestive tract, we have lysozyme in our mouth, in saliva, conches are there in the neck, nothing is there in the esophagus, dilute HCl is there in the stomach, Kupffer cells are present in the liver, intestine, and then intestinal tonsils, Peyer's patches are there. And if all this immunity power is now lower to fight against the particular pathogen, and now the turn is of the hepatic portal venous system. And if these all are unable to do, then pathogen can affect to our body. Otherwise not. તમે ઘણી બધી વખત પાઠ કર્યું હોય, થોડું પ્રેક્ટિકલી કનેક્ટ કરવાની ટ્રાય કરો. તમને ફૂડ પોઈઝનિંગ થાય. ફૂડ પોઈઝનિંગ થાય. You have taken the contaminated food. Suppose ક્યારેક આપણે કોઈ પ્રસંગની અંદર ગયા હોય, કેટરસ, બરાબર, કેટરસ એ કોઈ સ્ટોર ફૂડ, ફ્રોઝન ફૂડ એ ફૂડ બનાવવા માટે યુઝ કરે. ત્યાંથી મેજર કોમન ફૂડ પોઈઝનિંગ કેરી થાય છે. હોટલની અંદર તમે જાઓ તો હોટલમાં એવું ઘણું બધું ફૂડ છે. યસ, આપણને ગરમ આવે એનો મતલબ એવું નથી કે ફ્રેશ ફૂડ છે. ગરમ તો ઘરે કોઈ પણ વસ્તુ એ તમે ગરમ કરી શકો. ત્યાં પ્રોલોંગ ટાઈમ વેજીટેબલ્સ કે એ કંઈ સ્ટોર કર્યું હોય, ફ્રોઝ કર્યું હોય, એને બી એની અંદર તમને ગ્રેવી કે એની અંદર કોઈ ફ્લેવર એ એડ કરે છે, ત્યારે આપણને ખબર નથી પડતી કે આપણે આ કોન્ટામિનેટેડ ફૂડ લઈએ છીએ. But when we got the infection in our digestive system, જો તમે એને કનેક્ટ કરો ને તો કોઈ બી જગ્યાએ તમે ફૂડ લો પછી બીજા દિવસે તમારું બોડી અનઇઝી ફીલ કરે છે. અમુક જગ્યાએ એવું થઈ શકે. That is known as indigestion. Indigestion આપણે 16th ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કર્યું છે. If you take the more amount of the what we say chili powder and garam masala અમુક ને તીખું ખાવાની ટેવ, નાખે ગરમ મસાલો જોરદાર, રેશમ પટ્ટો નાખે અંદર, પરસેવો હોય, પછી 2 દિવસ પરસેવા જ વળે. હા, સીધી વસ્તુ. સમજો, ક્યારેક તમે રેગ્યુલર તમે 1 વીક 2 વીક્સ તમે ઘરનું ફૂડ લો, પછી એવી જગ્યાએ જવાનું સ્પાઇસી ખાવાની બહુ ઈચ્છા હોય ને, ઓરેગાનો આવે છે મસ્ત, નાખે ફૂલ, હા જોરદાર. પછી બીજે દિવસે પણ કેવા તો આવશો જ નહીં કોઈ, મસ્ત ઓરેગાનો ફૂલ નાખો, ઓરેગાનો જેમ જોર. સ્પાઇસી સોસ યુઝ કરવાનો, ગાર્લિક ચટણી હોય, મજા આવી. એકચ્યુઅલી છે ને આ બધા કોન્સન્ટ્રેટેડ સબસ્ટન્સીસ છે. આયુર્વેદિક વાઇઝ આપણે બોડીને બેઝિક રાખવું જરૂરી છે. તમે સ્પાઇસી ફૂડ લો ને
એની સાથે તમારે બેઝિક સબસ્ટન્સ લેવા જોઈએ તો ન્યુટ્રલ કન્ડિશન ક્રિએટ થાય. બરોબર? મેં તો ઘણા બધાને માર્ક કરેલા છે. કોકને બહુ વધારે સ્પાઇસી ખાવાની ઈચ્છા હોય એ મહિનો 2 મહિનો 6 મહિના જે હાલતું હોય પછી એ બી એમ કે હવે આ સ્પાઇસી બંધ કરવું પડશે. That spicy substances can harm to your cells. અને આપણે 11 ચેપ્ટર સ્ટડી નથી કર્યું એટલે હું એ વર્ડ યુઝ નથી કરી શકતો. તમે જે હાઈલી કન્સન્ટ્રેટેડ સબસ્ટન્સીસ ફૂડમાં લો ને તો આપણી ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક્ટના સેલ્સ વોટર લોસ કરે, એક્ઝોસ્મોસિસ occurs. તમે એવું સાંભળ્યું હોય થમ્સ અપ, કોકા કોલા કે બધા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે યુઝ એઝ અ ટોયલેટ ક્લીનર. કરજો યુઝ. થમ્સ અપ કે કોકા કોલા હોય ને એક થમ્સ અપ કે કોકા કોલાની બોટલ તમારે ટોયલેટ ક્લીન કરવા મળે, મસ્ત ક્લીન થઈ જશે, નીટ એન્ડ ક્લીન, જોરદાર. આ ફેક્ટ બનાવતો હું છું. કરજો એક વખત. Think about that. This much concentrated substances can make harmful effect in our whole alimentation. અને થાય છે કેવું ખબર છે? એસિડ ઉપર સ્પાઇસીસ, એસિડ્સ ની સાથે સ્પાઇસીસ. એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમને કહું કે ઇનડાઇજેશન કઈ રીતે થાય. મસ્ત હોટલમાં જમવા માટે જાઓ, પંજાબી ફૂડ ઓર્ડર કરો, સ્પાઇસી, એને કહેજો મસ્ત સ્પાઇસી બનાવો. થમ્સ અપ સાથે લેવાની, કોકા કોલા લેવાની, જે કોલ્ડ ડ્રિંક આવતું હોય, માઝા બાઝા નહીં લેવાય, બેઝિક નહીં લેવાય. થમ્સ અપ, કોકા કોલા, સ્પ્રાઇટ, મિરિન્ડા, મસ્ત. પછી સાથે હજી ઉભારો, હજી બાકી છે, સાંભળો તો ખરા. ઓનિયન લેવાની, ઉપર મસ્ત લેમન જ્યુસ, લીંબુ લગાવી લો, મસ્ત મીઠું પાવડર મસ્ત એ રેડી કરો. હજી બાકી સાંભળો, હજી ખાતા નહીં, સાંભળો, હજી પિકલ્સ લો, મસ્ત. હવે સ્ટાર્ટ કરો. થાય છે કેવો પ્રોબ્લેમ? નાઉ બાયોલોજીકલી થિંક અબાઉટ. ચલો સાંભળો. હવે આપણે એવું ફૂડ લીધું હોય ને એટલે સ્પાઇસી ફૂડ પ્લસ એસિડિક ફૂડ, તમે લેમન જ્યુસ લગાવ્યું એ તમને હાર્મ નથી કરતો. લેમન જ્યુસ હાર્મ નહીં કરે, કન્સિસ્ટ વિટામિન સી, સોફ્ટ ઇન ટેસ્ટ. બટ પિકલ્સ જે છે એની અંદર જે એસિડિક એસિડ કે વિનેગર છે એ બહુ હાર્મ કરે છે. અચ્છા, ઇન અવર બોડી હાઈલી કન્સન્ટ્રેટેડ એટમોસ્ફિયર ફોર્મ્સ. એક તો ડાયલ્યુટેડ, હજી ડાયલ્યુટેડ છે પેલો જ નથી આમાં ડાયલ્યુટેડ છે પિક્ચરમાં જ નથી. હજી તમે ફૂડ લો અને પાછું ઇવનિંગ ટાઈમે આપણી ડાયજેશન પાવર લો હોય એટલે જોરદાર 3-4 રોટલી ખાઓ. બાયોલોજીકલી પ્રૂવ છે કે મોર્નિંગમાં આપણો ડાયજેશન પાવર સ્ટ્રોંગ હોય એ ટાઈમે તમારે રીચ ફૂડ લેવા ત્યારે આપણે ખાતા જોઈએ. મોર્નિંગમાં તમે કોઈ પણ બ્રેકફાસ્ટ તમે લો, મોર્નિંગમાં તો છે ને બેસ્ટ હાઈ બ્રેકફાસ્ટ લેવો છે. બ્રેડ બટર જામ છે, સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ છે મોર્નિંગમાં. હા, સલાઈવા ઇઝ ઇરિટેડ, પ્લીઝ કંટ્રોલ. સર હમણાં રિસર્ચ પડશે, જમી રહી. સી what we are doing exactly opposite thing. We are not taking food at the morning, we are taking medium food at the afternoon session and we are taking heavy food at evening.
આયુર્વેદિકમાં ને ગુજરાતીમાં કહે છે તમારે સવારે રાજા જેવું ખાવાનું, બપોરે મિડલ ક્લાસ ફેમિલી જેવું ખાવાનું અને સાંજે ભિખારીની જેવું ખાવાનું. શા ઓછું કરીએ? સવારે ભિખારી, સાંજે રાજા. સાંજે આખા દિવસ ના ફ્રી ગયા હોય ને એટલે અડધી પોણી કલાક કહી દે ગાડી આ વાત થયો. એમાં હજી તો મેં પાઉંભાજીની વાત જ કરી. અરે એની વાત જ ન હજી ચાઇનીઝ તો આપણે વિચારતા હતા. નૂડલ્સ, મંચુરિયનની ગ્રેવી, હજી ચાઇનીઝ બ્રેડ થોડી જગ્યા હશે તો પછી લેશું. સાથે કોલ્ડ ડ્રિંક હોય તો હજી સૂપ તો સ્ટાર્ટરમાં જોશે મસાલામાં. Control, you control over the salivation. સાંજે બધું મંગાવી દે. હા, 50 જગ્યાથી ઓર્ડર કરી દેજો સ્નેહા, બરોબર? The functions of liver, first function, synthesis and secretion of bile. Okay, synthesis and secretion of bile, that you know. Then glycogenesis, that is by insulin, right? Then glycogenolysis, that is breakdown of the glycogen. Please everybody understand what I am writing in the bracket. Fine, please listen every word and then understand it. Glycogenolysis is breakdown of the glycogen, and gluconeogenesis, here I can make the two parts from protein as well as lipid, and the main important thing is this. Again I can write the gluconeogenesis. Yes, this is the most important thing I want to explain.
Okay, anybody, if you know how lactic acid formation occurs and after fatigue in muscles, what happened about the lactic acid? What is your concept? No. New molecule of glucose forms lactic acid. Sorry? Lactic acid બની કઈ રીતે? absence of લેક્ટિક એસિડ કઈ રીતે ફોર્મ થાય છે અને પછી કઈ રીતે બ્રેક થાય છે, શું થાય છે? sir muscles anaerobic respiration કરે ત્યારે lactic acid Okay. Accepted. So, normally when we are doing the normal activities without tiredness, aerobic respiration occurs in muscles. Glucose is aerobically respired and release the energy, and with the help of that energy we do the work. Excessive work can be taken by the skeletal muscle, that instead of the aerobic respiration, anaerobic respiration occurs and glucose is converted into lactic acid. Done. So, fine. Then lactic acid is accumulated in the skeletal muscles known as fatigue muscle. After few days, this fatigueness in the muscle can be cured itself. How? The answer is here. Suppose તમે mountain climbing કરો છો. Okay? Good. આવી ચડી મોટી નીચે પહોંચી ગયો. કેટલા સ્પીડમાં જતા ને મજા કેટલા બેતો અચ્છા પછી આપણે કોન્સ્ટન્ટ મસલ વર્ક કરીએ છીએ. You know that lactic acid is accumulated, and when we take the rest, at that time this lactic acid move from muscle to liver. A glucagon no function નથી હા. It's not a function of the glucagon. That's why I make the square here and write that by glucagon. But this lactic acid is accumulated in the fatigue muscles. Then lactic acid is then moved from the muscles to the liver, and then lactic acid is back converted into glucose and then aerobically respired and give us the energy. Generally in the fatigue muscle what happens? Glucose is converted into pyruvic acid and pyruvic acid is converted into lactic acid. But at the resting state from our fatigue muscles, lactic acid back converted into pyruvic acid, then it enters inside the Krebs cycle and gives us the energy. So lactic acid from that glucose is formed. This is known as gluconeogenesis. That's why I have written here the two times. Normally what happens? Normally we are doing the aerobic activities. Fine? So at that time you know that glycogen is the stored food in the animals. Glycogen is the stored food in the animals, and glycogen is stored in the muscles as well as liver. When we are doing the activity, glycogen is converted into glucose, and then glucose gives us the energy. But when glycogen amount is over, then now the turn is of the lipid as well as protein, so it back converted into glucose and gives us the energy. If you know that this function is carried out by the fight or flight reaction in that, adrenaline and noradrenaline is stimulate the sympathetic nervous system. At that time, for example, if we are there in the shock, fine, if tension, fear, at that time heartbeat increases. I mean to say tachycardia. At that time blood pressure is also initiated.
much more. So to compensate the energy, rapid glycogen is converted into glucose and gives us the energy. But later on, what happens when the glycogen amount is over, then lipid and protein are further converted into glucose back, and to compensate this function, to complete it. But this is totally different thing. Lactic acid, that is gluconeogenesis. That is totally different. So that's why here I have written the 2 times that. But these both the processes are totally different. Next function is storage of fat. Storage of fat. Now this topic is related to jaundice. Why glucagon? Glucagon, hormone, H. Insulin is also H, hormone. वर्ड्स ઉપર ધ્યાન રાખશો તો જ ખબર પડશે, બાકી શું લખ્યું છે એમના આઈડિયા નહીં આવે. Okay. Jaundice is a disease of liver. In jaundice, what happened? High amount of bilirubin is there, and that is known as bilirubinemia. More amount of bilirubin in our blood, it causes jaundice. In jaundice, there is a strictly advice: don't take the fatty food because it's a disease of liver. So liver is unable to digest the fat. So here what happened? If you take the fatty food, see, if any person has jaundice, he or she feel more healthier than the ordinary healthy person. જ્યારે કોઈ પર્સનને જોન્ડિસ થાય ત્યારે એને વધારે હેલ્ધી ફીલ થાય. It's absolutely true. It's a strict advice: don't take the fatty food because you have jaundice. But if you are taking the fatty food, the fat is not digested, and undigested fat is stored in the liver. Normally, when we take the fatty food, the fat is little bit stored in the liver, but as a reserved food. But in jaundice, undigested fat is accumulated and cause the fatty liver, and this fatty liver gradually kills the liver cells. I mean to say, liver is going to be failed. Gradually, if you are taking the fatty food, gradually fat is accumulated in the liver cell. More and more number of the liver cells are killed, become dead. Gradually, the small part of the liver is now undergoing the non-functioning part. Jaundice causes the poisonous jaundice. કમળો એમાંથી કમળી થાય, સાંભળ્યું હોય તો. પછી એમાંથી લીવર ફેલ થાય, બસ પછી કઈ ન થાય, બસ કઈ ન થાય, પછી એક જ વસ્તુ થાય. Right? So storage of fat. But here
as a reserved food material. Please consider here as a reserved food material, storage of fat. Then, most important, deamination. Deamination means breakdown of amino acid and formation of urea occurs. Do you know we have learned this in the 19th chapter? This one, ordinate cycle. Have you remember that? No? Yes, in our body, energy is released. At that time, ammonia is also generated. But ammonia is more poisonous. So, ammonia is fused with carbon dioxide and form the urea. 2NH3 plus CO2. Check the bond work of 19th chapter. Okay? In liver, ornithine cycle occurs. And due to this ornithine cycle, the two molecules of the ammonia are joined with the carbon dioxide and form the urea. So ammonia is generated, amino acid structure याद છે? At the center, carbon is there. One side H there. Another side R group there, random group. On one side amino group NH2 and on another side carboxylic acid group there. ખ્યાલ છે? એમાંથી અમોનિયા એક કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ફોર્મ થશે CH below that R. Here one side amino group and one side carboxylic acid group. This is known as amphoteric structure of the amino acid. And here carbon is alpha in nature. That's why all the 20 amino acids are alpha in nature, alpha amino acids. So here, by breakdown of the amino acid, find here what happened. Ammonia and carbon dioxide is, I am not talking about this with iron, Please, let me clear. I put the arrow here, the H moves here. No, the H moves here, but it is for the formation of the ammonia. So here, this process is known as deamination. So by breakdown of the amino acid, at the end of that, ammonia and carbon dioxide, both the products are there. But ammonia is more poisonous. Ammonia is more poisonous. So the two molecules of the ammonia are joined together with the help of the carbon dioxide through the ornithine cycle and then form the urea. So urea is synthesized in the liver
poured in the blood, and that urea consisting blood can now reach to the kidney, and that excess amount of the urea or unused amount of the urea is poured in the urine, and that's why we are excreting the urea through the urine. That's why we are ureotelic animals. Okay, so here I can stop now. Fine. Remaining thing I will discuss in the next lecture.